just like in the case of Albanians, the Romanci in Switzerland, or even the British, which disappear from history after the Roman withdrawal, and we don't hear anything about the indigenous population until the invasions of the Germanic tribes such as the Saxons. So too the lands inhabited by Romanians are mentioned a lot less than what we find, for example, in the lands that came into contact with the Vatican or the Byzantine Empire during the Dark Ages, since nobody important had any business in the area and the Romanians never felt the need to write down their history. This would be the basis upon which many theories about the origins of Romanians would be fabricated in the modern era. Until the 18th century, the fact that Romanians were descendant of the Dacians was unanimously accepted by all. For example, the Dutch humanist Bonaventura Vulcanius wrote in 1597 to express his admiration for, quote, "this noble people, believing in the immortality of the soul, descendant of the Geti, an eternal people." But this started changing in the late 18th century when Romanian peasants turned slaves in their own country by the Saxons, and the Hungarians began asking for their human rights from the then occupier of Transylvania, the Habsburg Empire. Among one of the arguments found in letters such as the Supplex Libuis Valachorum Transylvania of the Romanian peasants was that they are the oldest in Transylvania and descendants of the Dacians. This movement would result in a massive revolt which shook the Habsburg Empire and sent shockwaves throughout Europe. Thus a series of wild theories about the origin of Romanians started being invented, first by the Habsburgs, then by the Hungarians. In the 20th century the USSR also began fabricating false histories for most countries in Eastern Europe in order to better control them, and many of these communist theories are still taught in these countries. So that today, if you put all these stories together, you will find that the Romanian people never existed. It is therefore necessary to discuss the continuity of the Romanian people on the land they live in today. As we have seen in previous videos, the Dacians were not exterminated by the Romans as the theories invented by the Habsburgs in the 18th century say, but they rebelled and attacked the Romans both from within and from outside the Roman Empire, and later formed a substantial part of the Roman army and even gave some Dacian emperors of Rome, such as Galerius, who is said by Lactantius to have tried to rename the eastern part of the Empire Dacia. Many historical sources also confirm that the Dacians continued to inhabit Dacia after the Romans were forced to withdraw to the south of the Danube. For example, Emperors Aurelianus and Theodosius went to war against the Dacians in the 3rd and 4th century AD. Emperors Constantine and Justinian also fought the Dacians, and as such received the title Daciacus. Constantine would also draw a primitive map of the area in the 4th century which shows 88 Dacian settlements both north and south of the Danube. Around the same time, Theodoret of Cyrus writes that Serdica, the modern-day Bulgarian capital of Sofia, was a city inhabited by Dacians and that Dacia had its own Christian bishop. Povestea tracilor s-ar fi putut opri aici, cu înfrângerea Daciei lui Decebal. Ea continuă însă într-un mod neașteptat. Odată cu intrarea unei părți importante din spațiul tradițional al tracilor în componența Imperiului Roman, traco-getodacii încep să obțină cetățenia romană cu toate drepturile care decurg din ea. Acest lucru le-a permis multora să avanseze în administrația și armata romană și, ceea ce pare de necrezut, să ajungă chiar și la conducerea Imperiului Roman. În contextul crizei militare a Imperiului Roman la Dunărea de Jos, unde atacau continuu Imperiul getodacii, generalul roman de origine getodacă, Regalianus, a fost proclamat împărat de către legiunile din Mösia și Panonia. Iată ce spune istoria Augusta despre acest comandant. Regalian.
îndeplinea funcția de comandant militar în Iliria și a fost făcut împărat. Autorii acestei fapte au fost locuitorii din Mösia. Despre el spune așa în continuare izvorul: el totdeauna, acest regalian, a fost un bărbat priceput în treburile militare și suspect lui Gallienus încă de mai înainte, deoarece părea că e demn de domnie. Se spune că el era de neam dacic, fiind chiar rudă cu însuși Decebal. Aceasta o spune istoria Augustă. Sursele consemnează și alți împărați romani de origine traco-getodacică. Printre aceștia, un loc semnificativ îl ocupă împăratul Galerius, care a condus Imperiul Roman între anii 305 și 311 după Hristos. Împăratul Galerius nu numai că era foarte mândru de originea sa dacică, dar un scriitor bisericesc, Lactanțiu, la câteva decenii după moartea lui, amintește faptul că el voia să schimbe numele Imperiului Roman în Imperiul Dacic, iar pe arcul său de triumf de la Tesalonic se găsesc chipurile unor luptători daci, grupați în unități militare care poartă embleme specific dacilor. Iar arcul de triumf în sine este închinat unei victorii pe care Galeriu a obținut-o cu ajutorul trupelor de elită pe care le mobilizase din lumea dacică. Arcul lui Galerius din Salonic este cea mai bună dovadă a faptului că dacii nu au dispărut din istorie. La aproximativ 200 de ani după cucerirea unei părți din Dacia și la câteva decenii după retragerea romanilor din Dacia, aici îi găsim pe daci la fel ca și pe columnă. Aceleași figuri, aceeași îmbrăcăminte, același tip de arme și draconul dacic. În contextul în care istoria oficială ne vorbește despre sfârșitul culturii dacice odată cu victoria lui Traian, ai găsit pe daci 200 de ani mai târziu, îmbrăcați la fel și în același timp victorioși, pe arcul triumfal al unui împărat roman de origine dacică, Galerius, este un lucru care ne pune pe gânduri. Pentru că ne întrebăm de ce aceste informații nu se găsesc și în cărțile noastre de istorie. Oare aceste fapte nu sunt suficient de importante pentru a fi menționate? De ce să nu fie un subiect de discuție și dezbatere în școlile din România? Întrebările ar putea continua, așa cum și probele materiale care vorbesc despre importanța dacilor în Imperiul Roman continuă. La Roma găsim astăzi un alt arc triumfal care prezintă interes pentru întreg spațiul traco-getodacic. Este vorba de arcul lui Constantin, cel care i-a urmat lui Galerius la conducerea Imperiului. El este ridicat pentru a marca victoria sa împotriva lui Maxentius în bătălia de la Ponte Milvio. Ceea ce surprinde este prezența a 8 statui impunătoare de daci în poziții demne, care străjuiesc de la înălțime monumentul. De ce nu găsim în locul lor statui de generali și militari romani cu uniforma lor specifică? Oare pentru faptul că dacii aveau o importanță semnificativă și în vremea lui Constantin cel Mare? Surprizele nu se termină însă aici. Importanța getodacilor în Imperiul Roman și prezența lor în vârful acestuia este subliniată și de statuile de daci din porfir roșu. În condițiile în care porfirul roșu era monopol imperial, faptul că descoperim statui antice de daci confecționate din această rocă întărește celelalte argumente prezentate. Și surprizele continuă. Ultimul mare împărat de origine traco-iliro-dacă, Justinian, încearcă în secolul al VI-lea reconstituirea Imperiului Roman într-o variantă creștină, iar în ctitoria sa de la Ravenna, cei 3 magi veniți în întâmpinarea nașterii lui Iisus Hristos sunt înfățișați cu căciuli de nobili daci. Este foarte important de menționat că împăratul Justinian este cel care întărește toate garnizoanele depărtate ale Imperiului cu unități militare dacice.
Și până astăzi, de exemplu, la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai, un anumit trib de munteni țin la originea lor valahă, pe care și-o recunosc și sunt foarte mândri atunci când întâlnesc oameni veniți din România. Deși teoria oficială promovată astăzi în România este aceea că, odată cu victoria lui Traian, dacii și-au acceptat soarta și s-au romanizat, inclusiv cei din afara granițelor Imperiului, probele materiale, izvoarele istorice și logica infirmă total această teză. Atât în granițele Imperiului, cât și în afara lui, dacii și-au păstrat identitatea și au continuat lupta pentru redobândirea libertății. După cucerirea romană din 106, teritoriul Moldovei actuale a rămas în afara granițelor Imperiului Roman, în afara stăpânirii romane și implicit populația care a locuit acest teritoriu a fost denumită mai târziu de specialiști, în urma săpătorilor arheologice, dacii liberi. Cercetările arheologice au demonstrat că teritoriul Moldovei este bogat în situri, incluzând așezări, necropole, peste 100 de astfel de situri, iar printre cele mai numeroase sunt în zona râurilor Moldova și Siret. Printre ele, în a doua jumătate a secolului 20 au fost cercetate siturile de la Poiana, de Dulcești, Roșiori, Budnărești, dar și celebra așezare și, bineînțeles, cimitirul dacilor liberi de la Văleni. Acest cimitir este cel mai mare din zona noastră și din Europa, întrucât cuprinde peste 600 de morminte, iar mai bine de 3/4 dintre ele sunt de incinerație. Știm prea bine că se practica ritul, biritualitatea, adică atât incinerația cât și inhumația în perioada dacică, nu doar cea clasică, ci și după, în perioada dacilor liberi. Ptolemeu, la începutul secolului al II-lea după Hristos, pomenea că pe Valea Siretului se aflau 3 dave, adică 3 orașe sau polisuri, cum le denumea el în geografia sa. Una dintre ele a fost Zarghedava, care confirmă atât denumirea dată de către Ptolemeu, cât și marea bogăție a unei asemenea oraș sau asemenea așezare, care a dat până în prezent peste 200.000 de piese prin cercetările pe care le-am efectuat noi. Ele confirmă, în primul rând, faptul că avem de-a face cu existența unor orașe, a unor polisuri, așa cum le spunea Ptolemeu. Dovezile arheologice ne arată că în afara spațiului Imperiului Roman, dacii au continuat să se dezvolte în spiritul propriei culturi. Dincolo de aceasta, izvoarele latine ne vorbesc despre un număr însemnat de războaie purtate de dacii liberi și aliații lor împotriva Imperiului în secolele 2 și 3 după Hristos. În același timp sunt consemnate mai multe răscoale ale dacilor din spațiul ocupat de romani, prima dintre acestea fiind în anul 117, anul morții lui Traian. Oare răscoalele și războaiele dacilor de după anul 106 nu ne arată că romanizarea nu s-a produs? Continuous use of dates and names of important rivers also shows that the territory of Romania was never emptied of daisans. Archaeology also confirms that the stories fabricated by the Habsburgs and the Hungarians are false, and that daisans continue to inhabit settlements such as Susidava, Baihura, Shinkovic or villages such as Deliska, which shows evidence of continuous habitation from the Neolithic to today. In fact, Romania is full of Dacian settlements inhabited long after the Roman withdrawal from Dacia, both inside and outside the area occupied by the Romans. You can find such lists online. Many other archaeological finds from all centuries of the Dark and Middle Ages, easy to be accessed on the Internet today, attest to the presence of the Dacians in these lands and the continuation of their customs and language. Up until the modern era, the Dacian descent will be preserved in the consciousness of the Romanian people and those that researched their past. For example,
King Michael the Brave was called restorer of Dacia by friends, or the evil Dacian by enemies in the 17th century. Romanian Prince Cantma writes a history of the Old and New Dacia in the 18th century, and Romanian revolutionary Vladimirescu of the 19th century calls his people Dacians. Basically, there is no genetic difference between the peoples of Eastern Europe. Entire Eastern Europe, from Western Russia to Bosnia, is made up of the same mix of people, with only the proportions varying. Romania too is composed of a large number of DNA types coming from the indigenous population and from the various migratory tribes that settled in Eastern Europe, with the largest of these being the different Slavic tribes. Based on the number of words of Slavic origin existent in the Romanian language, it is believed that around 10 to 15% of Romanians are descendant of Slavic migrators. The vast majority of DNA analyses have been only done in large cities where migrators used to settle in the past, since they had to learn to adapt to a sedentary lifestyle from the indigenous population. This was done because it is well known that in small communities the dominant DNA, that of the original Thracian population, will eliminate the others in time. Nevertheless, just like in villages, the population of cities also shows that the majority of the Romanian people are descendant of the ancient civilizations that inhabited these areas from the beginning. În cadrul acestor studii de paleogenetică moleculară, care sunt studii foarte complexe și necesită și laboratoare foarte bine utilate și complexe, cu aparatură și mai ales și personal științific care este foarte bine să fie foarte bine calificat, se analizează informația genetică care au avut-o respectivii indivizi, axându-ne aici pe indivizii umani, se poate stabili cu ajutorul acestor marcări genetici de ADN și mitocondrial, care se găsește în mitocondrii, deci extracelular, și ADN-ul nuclear. Acești marcări genetici sunt foarte importanți pentru că ne dau posibilitatea de a urmări și evoluția genetică a acestor indivizi sau populații sau grupuri etnice de-a lungul timpului, datorită faptului că în cadrul acestei perioade de timp se produc o serie întreagă de modificări genetice în materialul genetic al acestor indivizi. Aceste modificări le numim noi mutații și aceste mutații au un ritm destul de precis. De exemplu, mutațiile la nivelul ADN-ului mitocondrial se realizează cu un ritm mult mai rapid decât mutațiile din ADN-ul nuclear, adică din informația genetică care o primim noi de la tată și de la mamă. ADN-ul mitocondrial, informația genetică o primim numai de la mamă, este absolut numai maternal, așa că se poate urmări aici foarte bine linia maternală și la ADN-ul nuclear se poate urmări pe lângă linia maternală, bineînțeles, și linia paternală, datorită cromozomului Y, care de fapt se primește de la tată la fiu numai, nici excepții. Și acești marcări de ADN sunt constituiți din aceste pietre din care este construit ADN-ul, sau cărămizi, cum le spunem noi le numim nucleotide, și în cadrul acestei secvențe de nucleotide care se realizează în cadrul cromosomilor umani, se pot produce la un anumit interval aceste schimbări minore, punctiforme le numim noi, mutații punctiforme genice care se întâmplă în anumite perioade de timp și ne dau nouă informațiile cum a evoluat din punct de vedere genetic, de exemplu, o populație în anumită regiune sau în anumite condiții geografice, și ne permite de asemenea să ne dea informații și despre înrudirea dintre diferitele populații. În momentul când, de exemplu, două populații care se bănuiesc că sunt înrudite au anumite mutații genice în acest ADN mitocondrial sau nuclear, care sunt exact la fel, atunci probabilitatea ca aceste mutații să se
realizeze întâmplător două populații diferite care nu sunt înrudite este extrem de mică. La ADN-ul mitocondrial ajunge la o probabilitate de cam 1 la 10.000, la ADN-ul nuclear la o probabilitate până la 1 la 1 milion. Deci dacă aceste două grupuri etnice sau două populații au aceeași mutație și se află și într-o zonă geografică destul de apropiată, ne putem trage concluzia că ele sunt și înrudite din punct de vedere genetic. Am realizat aceste studii de paleogenetică între anii 2004 și 2006 la Institutul de Genetică Umană din Hamburg, sub conducerea domnului profesor Alexander Rodewald, care mi-a fost tată de doctorat, așa cum se spune în Germania, eu realizându-mi doctoratul în această perioadă acolo, în Hamburg, la Universitatea din Hamburg. Am realizat studiul de paleogenetică pe piese osoase, aparținând unor indivizi care au trăit, unor indivizi din populațiile umane vechi de pe teritoriul României, din epoca bronzului și epoca fierului. Am analizat atât marcări de ADN mitocondrial, cât și marcări de ADN nuclear. Scopul studiului nostru fiind, în primul rând, o analiză a structurii genetice a populațiilor umane vechi de pe teritoriul României și, totodată, am dorit să comparăm aceste date cu datele genetice ale populației umane actuale din România. În acest scop, deci urmărind această comparație, am realizat tot în Hamburg, de asemenea, un studiu de genetică moleculară și pe populația umană actuală, pentru a avea date, pentru a le putea compara cu datele obținute pe populațiile umane vechi. Interesant sunt și rezultatele care le-am obținut prin comparația acestor marcări de ADN mitocondrial și ADN nuclear cu populațiile actuale din Europa și mai ales din sud-estul Europei. Aici se conturează o înrudire foarte strânsă cu populațiile greci și populația bulgară și o înrudire ceva mai îndepărtată cu populația actuală italiană. În cercetările de ADN mitocondrial se realizează și o înrudire evidentă cu populațiile acestea vechi care au trăit pe teritoriul României din epoca bronzului și a epoca fierului cu populația actuală română. Italienii în procentaj de 75% aparțin grupului spaniol, se numește R1B. Dar noi în proporție tot de 75% aparținem grupului I1B, central european, carpatic. Și ceilalți 12,5% aparținem grupului masagetic și în comun cu italienii avem sub 4%. Deci, domnilor, cine greșesc? Greșesc cei care spun că originea noastră nu este latină, noi nu suntem urmașii romii? Sau greșiți dumneavoastră care, din punct de vedere științific de asta dată, nu aveți nicio dovadă? O altă concluzie surprinzătoare pe care domnul Rodewald ne împărtășește vorbind despre moștenirea genetică lăsată de traci este aceea că se conturează și o oarecare înrudire și cu populația actuală din Italia, de nord mai ales. Așadar, cercetările de paleogenetică realizate acum câțiva ani ne spun că o parte dintre italieni, în special cei din nord, se înrudesc genetic cu tracii care au locuit acum 3.000-5.000 de ani pe teritoriul României. As we have shown already, before the start of the Slavic and Asian migrations to Europe, almost the entire Eastern Europe was occupied by Latin-speaking Thracian people, even though these areas received many names during the Dark Ages depending on the ruling migratory tribe, such as the Gepids, the Avars, the Cumans, etc. For example,
Descriptio Europei Orientalis in 1308 says that Latin speakers were still present in large areas of today's Greece, Macedonia, Hungary, Romania, Bulgaria, Serbia, etc. In history, these Latin speakers were called mainly by variants of two names, Vlachs, as foreigners called them, and Romans, as they called themselves. Vlach, coming from the word Latin, is a blanket term that in the past covered all the indigenous Latin speakers of Eastern Europe, descendants of the old Thracian people. These people called themselves Roman, Armen, Roman, etc. from the word Roman. In some countries such as Slovakia, Poland, Czech Republic, Croatia, etc. these people have been completely assimilated. In others, such as Ukraine, Hungary, Serbia, Greece, Bulgaria, Macedonia, Albania, etc. there still are pockets of Latin speakers that have still not been completely assimilated. Romania and Moldova are today the only states where the Latin-speaking Thracians are in the majority. Many sources confirm that the Vlachs still formed a large part of the population of Eastern Europe in the Middle Ages, such as the Descriptio Europei Orientalis we have already mentioned, or the primary chronicle of Nestor which says that the Hungarian tribes found them here when they came to Europe, or the writings of Benjamin de Tudela who said that there were no differences between the Vlachs north of the Danube and those in the south in 1150. A letter of Flavia Bindo to Alfonso of Aragon who ruled Sicily in 1453 calls the Vlachs living around the lower Danube, in today's Serbia and Bulgaria, Ripensian Dacians, from the Roman province of Dacia Ripensis, thus confirming that the Vlachs were one and the same with the old Thracians. The original Latin-speaking Thracian population was practically split in two by the migration of the Slavs. Thus the Vlachs of Balkan countries such as Greece and Macedonia today have a slightly different dialect of the Romanian language spoken in countries like Serbia and Moldova. One interesting fact about the Vlachs of the Balkans is that they preserved the Dacian war standard as their symbol until today. To the northeast of Romania, the Romanians occupied large parts of modern-day Ukraine, until the Soviet Union started a massive relocation program to transform the countries next to the border with Russia in ethnically pure Russian countries. Even today there are over 30,000 Romanians living in places such as Kazakhstan, Siberia, etc. As we mentioned before, the Vlachs always called themselves variants of the word Roman. There are two reasons why the Thracians started calling themselves Roman. First, in 212 Emperor Caracalla gave Roman citizenship to all people living in the Roman Empire except the slaves. So people were either Romans or they were slaves. Another influence is the fact that the Byzantine Empire, which had a great influence over all areas inhabited by the Vlachs, was also called Romania for a long time, after being called Basileia Romanian by the Greeks who were a majority in Constantinople, because the majority of the European part of the Eastern Roman Empire was Latin-speaking. The area was also called Romania by the Middle Age Crusaders. The author Andronicus Tranquillus Parthenius writes in 1534 that the Vlachs call themselves Romans and their language Romanian. The Croat Antiverancic in 1570, the Polish Stanislaw Orzechowski in 1554, the German Johann Lebel in 1542, the Italian Ferranti Capesi in 1575, the French Pierre Lescalapia in 1574. The Hungarian Martinus Zantivani in 1699, the Romanian Dimitri Cantmer in 1722 and others also say that the Vlachs call themselves Romans. A long time before that, Auxentius of Gerosstorum in the 4th century AD says the same thing, that the Thracians were already calling themselves Romans. Some of the oldest surviving Romanian texts also call the people Romanians and the language Romanian, and not Vlach as the foreigners called them. The national identity of the Vlachs was so strong, that all throughout the Dark and Middle Ages and all across the space they inhabited, they ruled themselves according to their own ancient laws, called jus volicium, and not by the laws of the various kings that ruled the land. Antonio Bonfini wrote about the Romanians in the 15th century, quote,
Although they are set among so many barbarian nations, their language cannot be extirpated. They fight so much to preserve it, as if they were fighting for their own lives. End of quote. As we have shown before, the language of the indigenous Thracians was the precursor of the Latin language. This pre-Latin language is where the language of the Vlachs, or Romanians, is coming from. At the time of the Roman conquest of Dacia, the Latin language of the Dacians was probably as close to the Latin language of the Romans as Italian and Spanish are today. The Romanian language and its Vlach dialects are the only languages in the world that are descendant of classical Latin and not vulgar Latin as are the Italian, Spanish, French and other Latin languages. Romanian is also the most unified language of all European countries. Apart from the Vlachs of the Balkans which were cut off from the main body of Romanians by the Slavic migration, the Romanian language has no dialects. Apart from the main body of the Romanian language which is Latin, there are also words that were introduced by the various migratory tribes that settled in the area. The main contribution is that of the Slavic people which gave around 10 to 15% of the words of the Romanian language. The contribution of the other migratory tribes is insignificant. The chronicler Theophanes the Confessor, writing about a Byzantine war against the Avars in the 6th century, records a Latin phrase used by the people living in today's Romania, just before the arrival of the Slavs. After the Latin, Greek and the many mysterious runic scripts we have discussed earlier, the Slavonic alphabet is among the oldest used on the territory of Romania. It was introduced and preserved because of the Orthodox Church which always tried to keep Romanians away from the influence of the Vatican. After the invention of the printing press, the Latin alphabet started being used more and more until the Slavonic alphabet was completely discarded in the 19th century. As we have seen already, the religion of the Dacians was a combination polytheism and paganism. These ancient religions only disappeared around the 8th century, while the pagan rituals are still practiced today without any religious meaning. Various archaeological findings such as lamps, Latin inscriptions, or offerings containing Christian texts and symbols show that Christianity was already widespread in Romania in the 4th century. The transition to Christianity is perfectly illustrated in one of the most special churches in Europe, the Church of Densus. This church contains pagan altars upon which a Daco-Roman temple was built. In the 7th century the Daco-Roman temple was upgraded and converted into a church, using the stones of a nearby Roman settlement. Soon after the Roman conquest of Dacia, various migratory tribes started arriving in Europe and most of them passed through today's Romania. The territories of Romania are known in the Dark Ages by the name of the various migratory tribe that conquered them such as Guth-Heuda, Gepidia, Bulgaria, Avaria, Cumania, etc. For example, the Byzantine pseudo-encyclopedia says that the Dacians north of the Danube were now called Pechenegs, after the migratory tribe that ruled the area at that time. The same thing was practiced everywhere in Europe, such as France where the Gauls were called Franks, Bulgaria where the Slavs were called Bulgars, Russia where the Slavs were called Rossi, etc. Apart from a few words left by the Slavs, nothing survived in the Romanian culture from these migratory tribes. For example, the Cumans, which stayed in southern Romania until they were chased into Hungary in 1229 because of the Great Mongol invasion, left no custom, no words, absolutely nothing, although they were one of the largest migratory tribes that conquered Romanian lands. The only ones who settled in the area permanently in larger numbers are Slavic people, but they too adopted the local culture, lifestyle and language. The last to arrive in these lands were the Hungarian tribes, which left their language in Europe, through measures which we will discuss later. Today Romania is recognized as the most tolerant country in Europe with regards to ethnic minorities and the only country which does not actively try to assimilate minorities, such as Ukraine, Bulgaria, Serbia, Hungary, Greece and most other Balkan countries do.
This was the attitude adopted by the Romanian people throughout history. As such, the indigenous Romanian population helped these migratory tribes adapt to a sedentary lifestyle and honest work instead of migrations and robbery, throughout Eastern and Southern Europe. For example, the Romanian words used in agriculture are Latin words, showing that the migrators had no knowledge of sedentary agriculture and they learned it from the indigenous people. Even though Romanian archaeology is still underdeveloped, it still managed to produce ample evidence for the continuity of Romanians on their land, as we have previously shown. Lots of settlements showed that the Roman withdrawal from Desa did not affect the local population, such as those at Archad, Abra, Samizagechuza, etc., or decent cemeteries at Soporuda Campi, Lecenta de Mures, Moresti, Nozluk, Bretcu, etc. In a single small county. Around 900 settlements attest to the continuity of the local population from the Bronze Age to the 10th century, covering the entire period between the Roman withdrawal and the coming of the migratory tribes. The so-called missing history of the Romanian people, that between the Roman withdrawal and the moment when Hungarians finished occupying Transylvania in the 13th century, is not really missing, as we saw in this video and the previous one. Here's a short list of other historical sources mentioning the Romanians during this period. Is that of the Asn brothers, Peter and John, who united the Vlachs and the Slavs north and south of the Danube and built a powerful empire which rivaled the Byzantine Empire from the 12th to the 14th centuries. As we have seen before, in the 20th century the USSR began an ample program of falsifying the history of Eastern European states, and so the Bulgarian communist historians claimed that these were in fact Bulgarian. But all historical documents show that they were Vlachs. For example, the chronicler Nicetas Choniates Acominatos says that John and Peter were Vlachs of the same people with the Vlachs of Moesia, today's Serbia. The Chronicle of Ansbatas also says that John was a Vlach when describing the passage of the Crusaders through his kingdom. Western European chroniclers such as Geoffroy de Villehardouin, Henri de Valenciennes, Robert de Clary confirmed that the brothers were Vlachs. The Vatican under Pope Innocentius III proclaimed the third brother, also John, king of the Vlachs and of the Bulgarians, and says that he is a descendant of the Romans. The letters of John to the Pope also emphasize his pride of his Latin descent. All throughout their existence, the Vlachs living in Romania have preserved their identity as descendants of the Dacians.
foreigners recognize them as Dacians as well. For example, the Byzantine historian Lonikos Chakokondiles mentions these Dacians and says they accompanied Sigismund of Luxembourg in a crusade. The leader of the 18th century Romanian Revolution in Transylvania, which eventually caused the Habsburg Empire to start inventing theories about the origins of Romanians, was called the King of Dacia in the Chronicon Pictum, the painted chronicle of Vienna. Other important people of the Middle Ages and of the Renaissance confirm the Dacian descent of the Romanian Vlachs, such as Flavio Biondo, Pope Pius II, Poggio Bracciolini, Raffaello Maffei, Nielo Solahus, Antonio Bonfini, Christina Schaus, Georg Reichstorfer, Laurentius Topeltinus, etc. Este foarte curios la Deva, în Biserica Reformată, să găsim o placă funerară care este încastrată acum, în aceste momente, în zidul interior al bisericii. O placă funerară închinată de Dominic Dobo, voivod al Transilvaniei, pe la 1540, când își îngroapă soția pe Ecaterina Dobo și scrie pe această placă faptul că el rămâne în veci neconsolat, stăpân peste dacii și geții din munți. Polish chronicler Ryder Chimbuski, writing in the 16th century, confirms that the reason why the Romanians were mentioned less than other people during the Dark Ages is because they lived in peace with everyone and welcomed the newcomers and never invaded anyone, so the historians had no reasons to write about them. But from the 10th to the 13th century the Hungarian tribes gradually occupied Transylvania, and we start hearing more about the Romanians that they occupied. Since then the history of the Hungarian language and the Romanian nation have been intertwined, so we need to take a break at this point and discuss the history of the Hungarian language in relation to the Romanian language.